در 28 اکتبر سال 2024 در وست پالم بیچ فلوریدا پلیس تماسی دریافت میکنه مبنی بر اینکه در یک پارکینگ فروشگاه یه ماشین یدککش قصد داره ماشینی رو که صاحبش اقساطش رو پرداخت نکرده جابجا کنه، اما راننده خودرو حاضر به پیاده شدن نیست. در نتیجه افسر پلیس به محل مورد نظر اعزام میشه. She came out and said it. Yeah. What's it? It's just like a repossessed car, like it wasn't paid for or whatever. Yeah. Okay, I got it. Okay, let's get out of the car. I'm not getting out of the car. Why not? Because I'm in the car and it's on, and it's illegal to tow a car that's on. That's with not. a person in it. That's not. That's Yes, not it is. true. Not Yes, it is. Okay, so listen. So. No, no. So there's only the only option I we're haven't done anything illegal, and this car is under registration, and there's nothing wrong with this car. Okay, so listen. The only way we're gonna be able to deal with this is you're gonna have to come out of the car, okay? No, I'm not getting out of the car. So you're just gonna sit in the car all day. I'm in the car. It's on. He's towing an illegal car. He's doing an illegal tow. He's not. Yes, he is. He's not. He hasn't shown any documents, and I don't own. This car is not owned to anybody, but a Paul Wilson. Who's Paul Wilson? Paul Wilson is the person who is registered to this car. Okay, so then get out of the car. No, I'm not getting out of the car. Let me see your ID. No. You're not gonna show me that either? Okie dokie. اولین نکته‌ای که باید راجبش بدونید اینه که بازپسگیری خودرو قوانینش در هر کشوری متفاوته. مثلا در ایالات متحده طلبکار بانک یا شرکت لیزینگ مجازه که بدون حکم دادگاه خودرو رو پس بگیره، اما این حق را نداره که ایجاد مزاحمت فیزیکی کنه و یا به ملک خصوصی وارد بشه. افسر پلیس به محض اینکه به محل مورد نظر رسید از راننده یدککش مشکل رو پرسید و راننده بهش گفت که اون بدهکاری داره. Oh, get a nice blue team here. Just want to see that man real quick. That's a CK. All right, I see it. That's the same car. Just so, because I'm about to have to rip out of the car here. Just making sure. So, this car has not been paid for. Yeah. Okay. Cargo. Okay. And you were just driving and it pops up, or? So yeah. So the cameras. He found it at Walmart. It pops. Yeah, it goes up with the. He sat with it at Walmart, and he got the order. And when I was almost there, she drove here, and he wants to get out, and I can. Okay, yeah. I'm just getting all my ducks in a row before I, okay. I'm gonna get her out and just waiting for another person. We'll take her out. All right. I'll try to do this without damaging the vehicle, but what it is, what it is. Yep. Giving you another command to get out of the vehicle. If you do not get out of the vehicle, I will be extracting you from the vehicle. Yeah, it's illegal. It's not. I'm giving. I haven't broken any I'm letting laws. you know. I'm giving you 4 commands now. I have not broken any laws. I'm parked in my car. این صحنه رو توی کشور خودمون تصور کنیم. ببینید ما چقدر مردم محترمی هستیم. واقعا آیا توی این موقعیت یه چنین واکنشی نشون میدادیم؟ آدمایی که بدهکارن، چک دارن، مشکلات مالی دارن، چقدر میتونن با هم دیگه خوب توافق کنن، تعامل کنن. حالا به هر حال بدیایی هم هست، اما بحثم اینه که ببینید رفتار ما چقدر متفاوته و در مقابل چه رفتاری با ما میشه و اینا توی جهان اول دارن زندگی میکنن و یه اقدام قانونیه باید ماشین رو پس بده به خاطر بدهکاری و چه مقاومت عجیبی داره در مقابل پلیس میکنه. یعنی میخوام بهتون بگم که چجوری جابجاست همه چی. Ma'am? Ma'am? It's running? No. This is an illegal tow. I'm just giving you the warning, right? It's illegal tow. It is not. Yes, it is. I verified everything. No, I need you out of the car. This is an illegal tow. You are subject to arrest if you do not get out of the car. Sir, this is an illegal tow. Okay. I've given you way too many warnings. No, sir. I have. This is an illegal tow. Okay. And you will be responsible for your actions. Okay. You do an illegal tow. He hasn't shown any documents, and there are no payments owed on this vehicle, sir. I'm letting you know. Sir, you're doing an illegal tow. Okay. You're doing an illegal tow.
This can be all resolved if you just get out of the car. I haven't broken any laws here. Okay. I've broken no laws. All You right. as an official should know this. Okie dokie. Where's your badge? I'm literally wearing it Where is it? I don't see it. right here. That's not a metal badge. Right here. Okay. So you're an official. I sure am. Okay. And I'm asking you to get out of the car. Truth and high honor, no? Okay. Truth and I'm high not gonna honor. argue. Truth and high honor, no? But give you- Has he showed you any documentation? He hasn't showed you any documentation, sir. Truth and high honor, sir. You're gonna have to get out of the car. Truth and high honor. Hold your truth and high honor, sir. Hold your truth and high honor. Are you gonna unlock the car? Sir, hold your truth and high honor. Are you going to unlock the car? Hold your truth and high honor, sir. Okie dokie. Car's locked. Carino's on the way. I'm gonna go to passenger side, baton, to break the window to get her out. She's not unlocked in the car, and she's literally super uncooperative. So from when I do that, I'll be able to unlock it. If you want to just stay on the driver's side, just so you can grab the handle real quick, or however you want to do it. But I think, Sergeant Gilbert? yeah, he said she's got to get out of the car. So he doesn't have a key. Let me just double check. Hey, you don't have any. Okay. اگه همچنان همراهمون هستید لطفاً ویدیو رو لایک کنید. خب پلیس دیگه ناامید میشه و تصمیم میگیره که به روش دیگه این خانم رو از ماشین خارج کنه. مداخله پلیس تو این موارد به چه شکله؟ یدککش میتونه با پلیس تماس بگیره، اما پلیس معمولاً توی اجرایی قرارداد خصوصی وارد عمل نمیشه مگه اینکه تهدیدی وجود داشته باشه و شرایط متفاوت باشه. اگه پلیس مداخله کنه، موظف اول به صورت شفاهی دستور بده و در صورت مقاومت از نیروی معقول یا reasonable force استفاده کنه. حالا بیایم بررسی کنیم ببینیم reasonable force یا نیروی معقول استفاده ازش چه شرایطی داره. به طور خلاصه اگر پلیس احساس کنه عدم دسترسی به داخل خودرو میتونه منجر به یه خطر فوری یا فرار مظنون و یا اتفاقاتی شبیه به این بشه، میتونه از شکستن شیشه استفاده کنه و برای بازداشت وارد عمل بشه. یعنی یا باید خطر فوری وجود داشته باشه، مثلا فرار مظنون، یا امکان تخریب یا پنهانسازی ادله جرم وجود داشته باشه، یا تهدید جانی یا ضرورت امداد فوری. با وجود این شرایطه که پلیس میتونه شیشه رو بشکنه. حالا بریم در ادامه ببینیم که چه اتفاقی میفته. I've given her like 10 commands, dude. So Ma'am, you need to come out of the car. No, I'm not coming out of the car. Come out of the car. Sir, I have not broken any law. Okay. I have not broken. Stop! Put your hands behind your back. Oh my Lord! I've done Stay nothing. right here. I've done nothing wrong here, Keep sir. your hands behind your back. I've done nothing wrong. I've done nothing wrong. I've done nothing wrong, sir. I've done nothing wrong. I've done nothing wrong. ma'am, stop resisting, I'm ma'am. not resisting. Stop pulling away. I am not pulling away. Pulling away. No, Stop. I'm not, sir. Sir, what are you doing? What are you doing? What are you doing, sir? Divine. And do you have any weapons on you? No. Any knives, guns, or anything like that? Come with me. We're up to 2. Reclass of signal 19. I'll have a white. Alpha 29 safety. 1050 MDT, 8000 B-line, right through. 3 Alpha 29, signal 51. So, finish this one last, I think
خب این خانم رو بازداشت کردن و کارهای قانونی و به قول معروف کاغذبازیاش رو انجام دادن. اما مسئله‌ای که اینجا مهمه برخورد پلیس و عملی بود که انجام داد. آیا کارش درست بود؟ امکان داره این خانم یه وکیل بگیره و اقدام قانونی کنه و پلیس رو محکوم کنه در دادگاه. ولی خب به قول معروف سری که درد نمی‌کرد رو این خانم دستمال بست. حتما نظرتون رو راجع به عملکرد پلیس بنویسید و دوستانی که از امریکا ویدیو رو می‌بینن حتما درباره این موضوع با همون صحبت کنن، نظرشون رو بگن که بدونیم واقعا در این شرایط چه باید کرد. Nope, stay like that for me. Nothing else anywhere, right? All right, spread your feet for me real quick. All right, have a seat. Thank you. اگه ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و برای رفقاتون هم ارسال کنید. اگه تازه بهمون ملحق شدید حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو تپ کنید که به محض انتشار محتوای جدید با خبر بشید. این زن متهم شد به ورود یا ماندن غیر مجاز در ساختمان یا وسیله نقلیه. اگه بخوایم ساده تر بگیم بدون اجازه وارد شدن یا موندن توی ساختمون، خانه یا مغازه یا وسیله نقلیه که متعلق به شما نیست یا مالک از شما خواسته خارج شید ولی خارج نمیشید، در واقع مصداق بارز این جرمه. این جرم در فلوریدا جرم درجه دوم محسوب میشه و مجازات 60 روز زندان محلی و جریمه تا سقف $500 رو به همراه داره و گاهی هم هر دو. همچنین مقاومت در برابر مأمور اجرای قانون بدون خشونت. این جرم در فلوریدا جرم درجه 1 محسوب میشه و حداکثر 1 سال زندان محلی و تا سقف $1000 جریمه و یا هر دوتا رو به همراه داره. درود بر ایران و ایرانی، پاینده ایران عزیز از خزر تا خلیج همیشگی فارس.